the great Bohanatha, as commanded by his master Kalanginatha, was entrusted with the mission of carrying Tamil Kriya Siddhantam to China. இப்படி போகநாதர் அவர்கள் அவருடைய குருவாகிய காலாங்கினாருடைய உத்தரவின்படி அவர்களெல்லாம் கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் ரொம்ப தலை சிறந்தவர்கள். My friends, what do people do? Today you are wearing a dress, and when it is torn, you throw it off and wear another dress. So also this great Bohanatha, who was one of the greatest siddhas from the scientific standpoint, could migrate from one body to the other. He used to leave behind his body in the famous shrine of Palani, and he used to travel astrally to different parts of the world to carry the message of Tamil Kriya Siddhantam. நீங்களாம் எப்படி உங்கள் சட்டையை கழட்டி ஒரு இடத்துல வைக்கின்றீர்களோ அதே போல அவர் தூல தேகத்தை பழனி போன்ற சிறந்த தலங்களிலே வைத்துவிட்டு சூக்கும தேகத்திலே சஞ்சாரம் எல்லாம் செய்து எவ்வளவோ அருமையான தொண்டெல்லாம் ஆற்றி பிறகு ஸ்தூல தேகத்திலும் இடத்துக்கு சென்று தொண்டாற்ற ஆரம்பித்தார்கள். So they did a lot of scouting operations, as we call it, a survey. So when you now talk about landing on the moon, landing on the Mars, and the thousands and millions of dollars that are being spent for that purpose, I'm not saying it is wrong, it is good. It brings into focus our attention the remarkable findings of the Siddhas in this field. கோடிக்கணக்கான டாலர்கள் செலவழித்து நாம் இப்பொழுதெல்லாம் சந்திர மண்டலத்தில் போய் இறங்குகின்றோம். இறங்க வேண்டாம்னு சொல்லல, நல்லது. அத்தகைய ஒரு ஆராய்ச்சி எல்லாம் நம்முடைய சித்தருடைய அருமை பெருமையை தெரிந்து கொள்ள பயன்படுகின்றது. அவர் கோடிக்கணக்கான டாலர்கள் செலவழித்து செய்த காரியத்தை சூக்ஷ்ம தேகத்தில் சென்று நம்முடைய சித்தர்கள் எல்லாம் பார்த்து அந்த அனுபவத்தை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டுதான் சீட்களை உருவாக்கினார்கள். ஆகவே ஒவ்வொரு சித்தருடைய பாடலிலும் எவ்வளவு அனுபவங்களும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியும் அடங்கியிருக்க வேண்டும் என்று பாருங்கள். So the remarkable verses of the Siddhas contains a tremendous amount of truth. So in a similar fashion, as commanded by his great master Kalanginatha, Bohanatha carried the message of Tamil Kriya Siddhantam to China. And he did remarkable amount of work over there. I can go on for days together on the subject, but unfortunately there's no time. And when he went there, he spread far and wide the message of Tamil Kriya Siddhantam and brought into existence one of the most ancient mystic traditions of the world, Taoism. லாவோசியோ என்று சொல்லப்படுகின்ற பெரியாருக்கு மூல காரணமாக இருந்தது போகநாதம். அவருடைய அருளினாலே தான் இன்று சைனாவிலே அவ்வளவு ஆன்மீக சக்தியும் காணப்படுகின்றது. அது மட்டுமல்ல, அந்த சீன நாட்டிலே சென்று இவர்கள் தொண்டாற்றும் பொழுது அந்த நாடுகளிலே என்னென்ன காணப்பட்டதோ அவைகளெல்லாம் சேகரித்து வந்து நம்முடைய பாடலிலும் பாடி அவைகளையும் நம்முடைய நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து அதை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு சித்த வைத்தியத்தெல்லாம் உருவாக்கினார்கள். The great Siddhas like Bohanatha brought about what is called cultural harmony, and they brought about what is called the unity in diversity. They went to different countries, they identified with those people and tried to learn their own languages and tried to spread far and wide Tamil Kriya Siddhantam, as a result of which Taoism came into existence. Not only that, they started learning the sciences in those great lands, and the result of which he brought back certain salts to Tamil Nadu for the preparation of herbal medicine, and one such salt is referring to as China Chakram in this particular verse. This verse, my friends, was found thousands of years back, and they were recorded in palm leaf manuscripts. நான் சொல்லுகின்ற ஒரு கதை அல்ல இது. நம்முடைய சித்தர்கள் இப்படி முறையாக பல நாடுகளுக்கு சென்று அந்த நாடுகளுடைய மொழியெல்லாம் கற்று அந்த நாடுகளில் நம்முடைய தமிழ் கிரியா சித்தாந்தத்தை பரப்பினது மட்டுமல்லாமல் அந்த நாட்டில் காணப்படுகின்ற சில பொருள்களை எல்லாம் நம்முடைய நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து சித்த வைத்தியம், யோகம் போன்றவெல்லாம் அபிவிருத்தி செய்ய பயன்படுத்தினார்கள். இங்கு அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செய்தது, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உங்க காகிதமாக இருந்தது கிடையாது. அப்படி என்று சொன்னால் சித்தர்கள் எப்படி தமிழிலே பாடினார்கள், எப்படி எழுதி வைத்திருக்க முடியும் என்று வினா உங்கள் மனதில் எழுகின்றது. அதை அந்த வினாவுக்கு விடை காணுகின்ற முறையிலே தான் என்று பேசுகின்றேன். உங்களுக்கு மையும் பேனாவும் இல்லாத காலத்தில் எழுத்தாணியை கொண்டு அந்த ஓலைகள் எல்லாம் எழுதி
அந்த ஓலைச்சுவடுகளை வைத்து விட்டு போனார்கள். அந்த ஓலைச்சுவடுகளில் இருந்து எடுத்த பாக்களை தான் இன்று பார்க்கின்றோம் நம்ம. So my friends, long before you could think of civilization in either part of the world, long before people could ever dream of writing on any material, because there was no paper and no pen and no ink at all, they were able to engrave, they were able to scribe on palm leaves these remarkable findings. ஆகவே நம்முடைய பூகற்ப நூலை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்தால் சுமார் 300 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இப்படி ஒரு காரியத்தை அவர்கள் செய்ய முடியும். ஏனென்று சொன்னால் அந்த காலத்தில் இந்த ஓலையெல்லாம் வந்து விட்டது. The palm trees came into existence in the Carboniferous age of the Paleozoic era. That is to say, about 300 million years back, 30 crores of years back, they were able to write on palm leaves. So don't think that I'm trying to tell you a story, because this is actually how these verses were recorded, and these are the verses that are being published now by us. So in that particular verse it talks about Shina Shagaram. He talks about the Chinese saltpeter. அதில் எவ்வளவு அழகாக சொல்லுகின்றார். ஆகவே அந்த சீன சாகரத்தை பயன்படுத்தி அந்த சித்த மருந்து உருவாக்கினால்தான் அது பேசும். அதுக்கு மேலே வேற உப்பு போட்டாங்கன்னா கக்காது. எந்தெந்த உப்பை எந்தெந்த பொருளை எந்தெந்த முறையிலே எந்தெந்த அளவுபடி எந்தெந்த கிரமத்திலே சேர்க்க வேண்டும் என்று சித்தர்கள் சொல்லுகின்றார்களோ அந்த முறையிலே சேர்த்தாத்தான் அந்த வைத்தியம் பேசும். அந்த முறையிலே செய்தாத்தான் யோக வைத்தியமும் பேசும். So if you really want to have good treatment, whether through the physical modalities of yoga or the herbal system of treatment called Siddha Vaidyam, you must follow actually the words of the Siddhas. And this use of what is called the Chinese saltpeter, which it refers to, not only brings home the potentiality of the drug to supplement the physical modalities in yoga, it is a remarkable truth, it is a remarkable literary evidence to prove this great Bhoganatha had been to China and brought back these salts, and they were used very extensively for the treatment of diseases.